ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? I'm watching TV. ಸೊ ಅವರು ಬೋನ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗುವ. ವೇಟ್ ವಿಯಾ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಬೋನ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ. ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಂಡಿಗೆ RCB. ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. Plan flop. Hello, jump. Look at this. Dinner is ready. Let's have dinner. What? Lemon chicken, rice. Yeah. Something, darling. Chicken curry. Taste with one link. ಇದೊಂದು ಚಂದ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿನ್ನರ್. ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು, ವೈಟ್ ರೈಸ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ತಿಂದಾಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊನ ಆಡುವ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದು ಫಾಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರದ್ದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು. Hello. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರುವ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಟು ಟೆರೇಸ್. ಅದೇ ಮಾಮು ಇದು ಪನ್ಯದ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆರೇಸ್. Who kept there? Huh? It is this monkey who. Oh, Vienna. Yes, let's have breakfast. ನನಗೆ ಬೇಡ ಕಾಫಿ, ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ತಿಂಡಿ. ಸೌಮ್ಯನವರಿಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಾ? ನೀವು ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕು? It's mom's tea. That's coconut one. Nice. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಮಾತ್ರ. Yes, I am ready. Day 2.
ಇನ್ ಕೂರ್ಗ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಡಿ? Now we are traveling to Golden Temple. ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. This is the parking area of Golden Temple. We are going to the top Golden Temple. Our guide, tour guide, yeah. And bag lunch ಮಾಡಿದ್ವಿ. Special by this point. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆ. This is the entrance. Where is the temple? What is this, you know? Oh, all cafe and shops and all. Rooms and all, I think so, isn't it? Garden is nice. पूरा कल रूम्स ಏನ ಅಂದದ monks ನಕ್ಲಂತ. Yeah. That towers will be like that only there. Curve and all. The dragon one. Oh, നല്ല ಮುಲ್ ದೀಪ ದೀವರೆ. We'll go. Huh? Yeah, just like short faces. Wow. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಬುದ್ಧ ಅಮಿತ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅವರ ರೈಟಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವರ ಸನ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅಂತ. ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ವೈಫ್ ಇದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಭದ್ರಪಾಲಿಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರದ್ದು ಬುದ್ಧಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವರ ಮಿಡಲಲ್ಲಿರೋದು. ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು 60 feet ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಚು ವೈಫ್ ಮತ್ತು ಮಗಂದು 58 feet ಇದೆ. ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್, 3 ಕೂಡ. That's this one, okay? Master chakra. It's drizzling, Bia. Drizzling.
Okay. Nice. No, I think this is something. One story is there. It's written there. Where? It's in Tibet. Replica This of entire place is there. Palul Mother Monastery. Yeah. See over there the real pictures. Yeah. The full story is written, and this is the thing of that. Oh, Capital city of Tibet. Monastery is pitched 3,300 meters above upright. ಇದೊಂದು ಶಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಫೆಗೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಟೀ. ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್. It's very different. It's Tibetan But it's nice. ಟೇಸ್ಟ್ ಶ್ವೇತಾ. It's very different. She's afraid to insip and see. Give Anna to take a How is it? Nice. Which is white with color. How is this? ನಾದ ಆನಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾನ್. ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Try it. ಕುಡೀರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಉಂಟಾ ಮಮ್ಮಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಟೀಲ್ ಒಂಚು ಟ್ರೈ ಮಂತಾದ. ಮಾಮ್ ಈರ್ ಬರ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೋಣ. ಓ ಬೇರೆ ಲಿಂಬೆಪುಲಿ ಬರಿ ಅದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ actually aku ini saja that is momos. Betul juga Pak. Actually Tibetan tea ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಎಡೈತಾರೆ. Have some more. Always see what daddy. I told him to eat, okay? Very good. ಇದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹಾಲು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಉಂಟು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಟೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Hey, apple is there. You want to eat? Spoons are there. I'll taste. Nice. ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೂನ್. ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೂನ್. ಹಾಂ, Eat now, it's not that. laughing, not laughing. Taste now. Tell me. Laughing May I Buddha. take a picture? How's this? Nice. It's very different. You want? Vegetables. Vegetable apa? Token ya? Ya. Oh, Maggi tandu utti kira karku. Akka, how's it? Daddy, it's nice. Eat. Daddy, eat in your hand. Eat in your hand. How is it, Daddy? It's spicy. We had light brunch.
nor a lunch, nor a breakfast. It's a brunch. That one laughing is new thing we tried. Laughing. It's made of adu rice flour or maida. We will go inside and see. ಯಾ ಅದು ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತು, ಫ್ರೈಡ್ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಿಬೆಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ? ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಿಸರ್ಗಧಾಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯಾ.